Lecture 11. Dislocation of temporomandibular joint. The mandible, when the mandible is depressed, the head of mandible مع الارticular disc both together they move forward until they reach the summit of the articular tubercle. بهالمكان the joint is unstable. يعني when they reach the summit of the articular tubercle, this position, the joint is unstable. Now, if furtherly an extensive contraction of lateral pterygoid muscle may be sufficient to dislocate the head of the mandible forward, that is, pass in front of the articular tubercle. أعيد. When the mandible is depressed, the head of mandible مع الارticular disc both move forward until they reach the summit of the articular tubercle, and in this position the joint is unstable. When now, if furtherly an extensive contraction of lateral pterygoid muscle may be sufficient to dislocate the head of mandible forward or anteriorly. That let us to say the passage of the head of mandible in front of the articular tubercles. In this location الماندبل يبقى depressed والمريض يجينا ما يقدر يسكر فمه. Most commonly أيضا يعني السايد واي لما واحد ياخذ في الضربة بوكس مثلا to the chin لما يكون في حالة أن يكون الماوث open, dislocation of TM joint will result on the side of the blow or on the side that received the blow. يعني إذا أخذ الضربة باليمنى dislocation of the TM joint on the right side. A reduction of this dislocation is very simple. How? You just press with the glove downward, pressing with the glove downward on the lower molar teeth. يعني تضغط بالgloves على lower molar teeth and push the mandible backward. انت من تضغط على lower teeth معناته you apply a lower pressure. هذا overcome خلينا الماستر والtemporalis. هل overcome temporalis and master muscle. وبنفس الوقت من تدفع انت backward you overcome الspasm مع lateral pterygoid muscles. Rupture of a transverse ligament of atlas. من يصير عندي rupture راح يصير شنو؟ dislocation of median atlantoaxial joint. يعني الدنس أو adentoid process. When complete dislocation occur, the dens will pass backward and upward. As a result, may cause إذا على ضغط أو على spinal cord and lead to quadriplegia, يعني paralysis of the forelimb. شلل رباعي. وإذا رجع and if it press over the medulla, it will cause death. Medulla oblongata of the brainstem, it causes death.
رجوعه إما على السباينال كورد ويسوي لي كوادربليجيا، أو إذا رجع على البرين ستيم على الميدلا بلانجاتا then it will cause death. Dislocation of cervical vertebra. من يصير injury to the neck والinjury مو severe to cause a fracture اكو chance انه يصير dislocation to the vertebra. Slight dislocation will not injure the spinal cord, but severe one it will damage the spinal cord. Dislocation of vertebra in thoracolumbar region هذا is uncommon. Why? Because of the interlocking of the articular process. القفل اللي بسويه الارتيكولار process يمنع هالديسلوكيشن. هلا نجي على most important which you have to go and read it. هذا ينطيك درجة يعني عالية، بس ما ينطيك يعني أنه كل الأسئلة تجاوبها 100%. أولا نجي على الاسكال. الفوريمن and fissure اللي بدك تعرفها their location. يعني ممكن قلت لك أنه تسأل سؤال أقول لك all these foramen perforate the greater wing of sphenoid except one. وممكن أقول لك هل foramen pierce flank bone which of the following bone is pierced by flank foramen. الشيء الثاني اللي بده منك what pass through each one of these foramen or fissures. Now number 2 اللي بده اياه the anterior and posterior fontanelle their closure. شو وقت يسكر الانتيرير and the posterior fontanelle؟ شو وقت يسكر الانتيرير وامتى يسكر البوستيرير؟ بعدين بدي part of sphenoid and temporal bone. قسمتها لكم انه السفينويد 5 part وحكينا انه يتكون من squamous part وعندي mastoid part وعندي petrous وتمبانيك بليت وستايلود براس. اما السفينويد قلنا متكون من body و on each side you have 2 wings small اللي هي laser wing و large which is the greater wing, and inferiorly it present the pterygoid process, and each of pterygoid process display 2 plates medial and lateral. هلا الرابع الكرانيال and facial bone. شنو ما الكرانيال؟ مثلا انا نقول لك all these are cranial bone واحط لك بيناتهم facial، او بالعكس اقول لك which one of these is facial bone احط لك كلها cranial واحد facial. ونفس الشيء بالنسبة للفيشل، عرفنا انه الكرانيال بون they are 8 والفيشل بون are العفو بالعكس 6 والفيشل بون they are 8 in number. ولا تنسون قلنا بالنسبة للكرانيال بون 4 of them they are present in pair and only 2 are present single. بالنسبة للفيشل بون كلهم بالعكس العفو سوري الكرانيال بون هم يعني الأربعة present in pair in single only the last 2 present in pair، بينما الفيشال بون all present in pair only 2 out of the 8 present in single. Now 5 which bone has a single paranasal sinus؟ طبعا الماكسيلاري بون لا تنسون هذه. 6 asterion what are the suture that form the asterion؟ لا تنسون انه 3 suture lambdoid suture ارتقاء 3 suture lambdoid وعندي parieto-mastoid و occipito-mastoid sutures. Pterion
التيريون هي circle around the horizontal، وقلنا هذه يعني البون اللي included قلنا بوقتها frontal bone parietal bone squamous part of temporal bone وعندي greater wing of sphenoid. So these are the bone which are included in this tirion. Dislocation قلنا يبعد 3.5 عن frontozygomatic suture و4 سنتيمترات for above the zygomatic arch. What's the clinical important؟ قلنا أنه anterior division of middle meningeal artery pass on its inner surface. Now, which bone is responsible for elongation of face between 6 and 12 years؟ طبعا الماxillary bone. Cranial fossa. Cranial fossa عندي 3. أولا anterior، ثانيا middle، ثالثا posterior. What are the bones that form the anterior? What are the bones that form the middle? What are the bones from the posterior cranial fossa? The anterior surface of the petrous part of temporal bone is very important since the petrous house the middle and internal ear وأيضا the bony part of the auditory أو Eustachian tube. فالanterior surface حكينا near the apex we have a fossa or depression وسميناه trigeminal fossa وposterolateral to it we have the arcuate eminence اللي هي round elevation تكونها الانterior semicircular canal and lateral to that يعني lateral to the arcuate eminence the tegment tympani والtegment tympani لا تنسون الرoof the following from back to the front. أولا we have the mastoid antrum then middle ear أو tympanic cavity وأخيرا auditory tube. هلا الربس نجي على الربس typical ribs. What are the typical ribs؟ الtypical ribs عدا قلنا الفيرست السكند واللاست 3 عدا الفيرست والسكند واللاست 3 هذول what are their characteristic feature؟ الtypical rib بالأخص الفيرست شنو الكاركترستيك فيتشر اللي يتميزها؟ بعدين what are the true rib what are the false rib and what are the floating ribs. نجي على 3 vertebral column. الvertebral column اللي بدنا اياه اولا الكيرفتشر in sagittal plane وقلنا هذولا 4 cervical thoracic lumbar وساكرال. هلا شنو الفيرتبرا اللي مثلا احنا نقول من C1 الى T2 هذا السيرفايكال من T2 الى T12 هذا الثوراسيك and so on. Now شنو برايمري وسكندري كيرف؟ قلنا البرايمري كيرف هذه يعني الانسان يولد عنده برايمري كيرف بس السكندري كيرف قلنا ذولا تو عندي كيرف هذولا يصيرون اللي هي سيرفايكال واللمبر كيرف وهذولا يصيرون بعد الولادة. وقلنا الأول يعني اللي هي سيرفايكال هذا يعني ما ياخذ وقت طويل up to 3 months هذا يكمل. وبالنسبة إلى حكينا بالنسبة لللمبر كيرف يبدي بال6 months when the child can when you put the child on the floor he can sit يعني بدون أنه ينقلب وبعدين يكمل بال12 months when the child can walk.
Characteristic of typical cervical thoracic. ما هي المميزات للtypical cervical, typical thoracic and lumbar vertebra. بعدين شو هم الtypical cervical، شو هم يعني مثلا الtypical cervical شنو من 3 إلى 6 يعني، لكن الفيرست والسكند والسفن هذول atypical. نفس الشيء بالنسبة للثوراسيك ونفس الشيء باللمبر، فتحفظون الصفات لكل وحدة منهم والاتيبيكال منو هم الاتيبيكال. Now characteristic of the atypical cervical and thoracic vertebra. اللمبر قلنا الخمسة هي atypical ما أريد. السكرم الانتيريور سيرفيس شنو اللي بيه، البوستيريور سيرفيس شنو اللي بيه. اوكي، هلا نجي الى المسل اوف هيد. المسل اوف هيد اولا اريد الاوربيكولاريس اوكلي، البارتس مالته الثري بارتس، النيرف سبلاي هو فيشل نيرف، كل هذول مسل اوف فيشل اكسبريشن، وعندي الاكشن اي wanted. Orbicularis oris وقلنا دائما متكونة من طبقتين، والنيرف سبلاي still facial nerve. and what's the action؟ قلنا الاكشن بالنسبة للsuperficial layer bring the lips together and protrude them، بينما الdeep layer brings the lips together and retract them. Vaccinator نفس الشيء. Vaccinator what's the nerve supply أيضا facial nerve. and what is the action of the vaccinator. Muscle of mastication عندنا they are four. وتذكرون أنه they are the master temporalis وذول superficial، والميديال هي medial العفو internal هي الميديال والlateral pterygoid. What's the nerve supply and what is the action of each one of them. Infratemporal fossa. Infratemporal fossa أولا اللي بدي إياه الوول، اللي يعني شنو يكون الميديال وول، شنو يكون الروف، شنو يكون anterior wall، بعدين والposterior wall والlateral wall. What are the contents in that fossa and the communication. هذه كلش مهمة من أسئلة امتحان دائما. Muscle and fascia of the neck. The investing layer of deep cervical fascia, pre-vertebral fascia, pre-tracheal fascia، هذول الثلاثة بالأخص الأول اثنين قد تكون من أسئلة امتحان. Tissue spaces of the neck هذا من أسئلة الامتحان أكيد. أدي التissue spaces كلش مهم. Now suprahyoid and infrahyoid muscle. Their name هم 4 فوق 4 تحت. Supra 4 infra 4. What's the nerve supply of each one and what's the action as a group and individual بالنسبة مثلا للميلوهيد anterior belly of digastric، هذه كأسيستنت بالdepression of mandible، وبالنسبة لستيرنوثايرويد وثايروهايود هذول أيضا they depress and elevate the larynx. anterior prevertebral muscle بس بدي تعرفون النيمز ما أريد أكثر. lateral prevertebral muscle أيضا النيم بس السكالينس anterior رقم 8 the relation of scalinus اللاترال هي سكالين muscle يعني، بس اللي أريده بالسكالين هي relation of scalinus anterior muscle since this muscle form the key of the root of the neck. Sternocleidomastoid أولا هالعضلة مهمة. احنا حكينا arise by two head sternal وclavicular وبيناتهم اكو triangle as they pass upward to reach each other they leave a gap which is triangular
واحنا قلنا السيجنيفيكانس انه الانترنال jugular here lie and we can make aspiration او حتى تقدر قلت لكم قبل كنا احنا ننطي fluid بالاطفال through it. nerve supply of the sternocleidomastoid وتعرفون هذا accessory وعندي سنسر هذا موتر الاكسسوري spinal accessory وعندنا السنسري هو S2 S3 branches من السيرفايكال nerve. What's the action? لا تنسون dry neck very important. Now الشيء الآخر اللي بدي إياه the structure crossing the muscle وهذا تتذكرون قلنا external jugular vein transverse cervical وعندي great auricular nerve والstructure deep to it قلنا بالupper half we have the ventral يعني cervical plexus والlower half عندي carotid triangle وعندي لا تنسون عندي الomohyoid intermediate tendon. Now anterior triangle, what is the boundary of anterior triangle only هاي اللي بديها. posterior triangle اللي بديها اولا الباوندري اثنين الروف قلنا تكون investing layer او deep cervical fascia والفلور هو مكون من pre-vertebral fascia وهذه plastering muscles from above downward عندنا splenius capitis ثم levator scapulae ثم scalenus posterior medius وأخيرا إذا التراينجل كبير scalenus anterior is one of the وهذه الكونتنت مال التراينجل posterior triangle أيضا مهمة. هلا نجي إلى muscle of the thorax. الثوركس intercostal muscle. أولا عندنا 3 طبقات. الطبقة الأولى external intercostal الطبقة الثانية internal intercostal والطبقة الثالثة قسمناها إلى 3 أقسام anteriorly transversus thoracis laterally we have the innermost intercostal posteriorly subcostalis. Now what's the nerve supply هذا بسيط اللي هو intercostal nerve. What's the action بالنسبة للإكسترنال والإنترنال intercostal. هسه اثنين الدايفرام عندنا مكون من parts قلنا external costal وعندنا العفو البارتس اللي هي peripheral muscular part و central tendon. بالنسبة إلى السبديفيجن بالنسبة للperipheral muscular part وحكينا هذه according to their attachment عندي sternal وcostal وعندي اللي هي vertebral والvertebral واسطة attachment of crura وarcuate ligaments. شنو right cross وشنو left cross what are the attachment of these cross right cross left cross وعندي بالنسبة للarcuate ligament أيضا وعندي medial وعندي lateral arcuate ligament وعندي median أيضا arcuate ligament. هذول بالنسبة للميديان هو هذا دا يربط الكراس مو مشكلة بس الميديال arcuate واللاترال arcuate من يمتد لي وين كل واحد يعني this is attachment medially and laterally. Now the opening of diaphragm is very important. أولا بدي their name عندي 3 هو وعندي بالنسبة لللوكيشن الكيفل opening هذه عندنا at 8 بالنسبة إلى الاسوفيجيال 10 vertebra و12 بالنسبة للثوراسيك. أيضا الكوستال level of عدل يعني الأيورتيك بالنسبة إلى location of the caval and esophageal بالنسبة للكوستال.
where they are. On the right side مثلا احنا الكيبل هي بالcentral tendon of diaphragm on the right side. بالنسبة للإسوفيجيال هي بالليفت سايد بالماسكولار بارت. وين بالضبط بالنسبة إلى الربس؟ And the nerve supply of the diaphragm. احنا نعرف أنه عندي intercostal وعندي another second nerve اللي هو phrenic nerve. الفرينك نيرف يوصل موتر إلى البريفرال بارت ويوصل سنسوري إلى التندن. بالنسبة للانتركوستال توصل سنسوري للبريفرال بارت أو يعني proprioceptive fiber. Now نيجي على muscle of the abdomen, anterolateral abdominal muscle. عندي 5 هم. الخامسة مو مهمة بيراميداليس، بس عندي 4 مهمة. 3 طبقات اللي هي مثل الانتركوستال، اكسترنال انتركوستال، اكسترنال اوبليك، انترنال اوبليك، وترانسفيرسس ابدومينس. وعندي اللي بالطول تنزل هذه بالوسط on each side of the midline، هذه rectus abdominis. يعني اللي بدي اياه منكم direction of fiber، مثل احنا نقول ال external oblique direction of fiber downward forward. هلا ال attachment of inguinal ligament اللي هي ال lower part of aponeurosis of the external oblique through backward and upward and become attached medially to superior iliac spine, laterally to superior iliac spine, and medially to the pubic tubercle. Attachment of the conjoint tendon أيضا مهم. rectus sheath. الrectus sheath تحفظوها حفظ. And what's the contents of the sheath? Superficial inguinal ring. وين مكانها؟ شنو هي؟ شلون شكلها؟ هي مثلث. القاعدة شنو؟ القاعدة pubic crease. طيب وين صايرة مكانها؟ بالنسبة هي above and medial to the lateral to the medial to the pubic tubercle. Location and هذا بالنسبة للوكيشن. shape عندنا قلنا triangular. كرورة عندنا right cross و left cross، ولا تذكرون قلنا left cross هو أقوى من right. And structure pass through it. هي قلنا spermatic core in the male و round ligament in female و both sex اللي هو ilio-inguinal nerve. deep inguinal ring نفس الشيء location والstructure. هي طبعا وين اللوكيشن؟ بالtransversalis fascia. طيب وين بالضبط؟ and structure pass through it نفس الشيء. inguinal canal الانتيرير أولا لللوكيشن هي قلنا فوق تقريب الميديال half of and parallel to the medial half of the inguinal ligament. الدايركشن هي oblique forward and downward. العفو downward and medial. هلا الانتيرير and posterior wall من ايش متكون الانتيرير wall؟ من ايش متكون posterior wall؟ what make the strength to the anterior wall will posterior wall strength by what? roof. الروف هي قلنا arching fibers مال lower fiber of internal oblique and the transversus abdominis. دول اثنينهم اللي ياخذون origin من inguinal ligament and they arch to form the conjoint tendon. هذول يسوون الروف. الفلور inguinal ligament simple as inguinal hernia. وعندنا two type direct و indirect. كل type شلون يصير؟ وثانيا يعني التسميات الأخرى يعني مثلا الاندايركت هي congenital تمام. الدايركت هو acquired. بعدين الاندايركت هو قلنا oblique لأن صار بالانجوينال canal that is oblique one. بعدين شنو السبب؟
when it is more common. يعني مثلا نقول بالنسبة للإندايركت هي بالأطفال والشباب، بس الدايركت هي بالelderly people لما تكون المسل ويك. posterior abdominal muscle عندنا اللي هم المهمة، يعني بسوس ماينر هذا ما اريده، سوس ميجر، وعندنا عندنا كوادراتوس لمبورا، وعندنا إلياكس. هذول أريد النيرف سبلاي of each one and its action. transversalis fascia وثوراكو لمبر fascia من أسئلة الامتحان، هذول يعني بالتأكيد. joints. بالنسبة للTM joint, type of the joint, what is it? pivot, plane، شنو نوعه؟ attachment of the capsule, what is the attachment of the capsule? and what are the ligaments and their attachment? and the relation of this joint. هذا واحد من أسئلة الامتحان على الجوينت. atlanto-occipital joint. بالنسبة للأتلانتو-occipital joint كل اللي أريد تعرفوه أنه this joint is strengthened by two membrane، من الأمام anterior ومن الخلف posterior atlanto-occipital membrane. what are the attachment of these two membranes؟ 3. atlanto-axial joint, very important joint, type of median and lateral joint. types of the median، الميديان مثلا قلنا pivot، اللاترال هو plane. الليجامنت of this joint of the median طبعا اللي هي ايلر والابيكال والكروشيت، وعندنا ممبرينا تكتوريا. هذه بالنسبة إلى their attachment، هذول كل واحد من هذول الليجامنت والتكتوريال membrane what is the various attachment. now the movement is producing around this joint هو واحد هو rotation. what are the muscle producing this movement or this rotation? joint between vertebral body and its type. secondary cartilaginous. وبالنسبة إلى الانترفيرتبرال ديسك اللي تنسون مكون من two parts، a peripheral و central part. as a joint between vertebral arch، وذولا اللي تنسون الجوينت هو الليجامنت الموجودة بهالجوينت هي ligamentum flavi، anterior and posterior longitudinal ligament، عندكم supraspinous و interspinous ligament و intertransverse ligament، وعندنا ligamentum nuchae. هذه تحفظوها حفظ، ذولا من أسئلة امتحان. joint between the three parts of the sternum، المانيوبيرم والبدي والبدي مع الزيفويد. what are the ligament اللي هم راديات. طيب joint between ribs and sternum، الجوينت بين الربس والسترنم، مثلا first rib شنو نوع الجوينت، البقية الربس شنو نوع الجوينت. so the types and the ligament أيضا هما radiate ligament. interchondral joint اللي بين التسعة والعشرة والثمانية والتسعة والعشرة. what is the type of these interchondral joint والligament اللي make strengthening these joint. costovertebral joint اللي بين body of vertebral side of الديمي فاسيت أو حتى بعض مثل الفيرست thoracic
عندي complete هنا facet على side of body مع الهيد of rib. شنو التايب والليجمنت اللي هم هي radiate ligament. costo transverse ligament، وحكينا ذول الكوستو transverse ligament بين اللي تكون بين التيوبركل of the ribs والفاسد على الترانسفيرس process of the vertebra near the apex. هذول الليجمنت الموجودة على هالجوينت هو 3 superior، عندنا lateral، وعند كوستو ترانسفيرس، وعندي بس واحدة كوستو ترانسفيرس من رير، لا يعني مو نقول superior و inferior، لا superior lateral و كوستو ترانسفيرس. هلا notice all attachment of ligament يعني هذولا من أسئلة امتحان. نجي على ال dislocation of TM joint. dislocation of TM joint هذه مهمة، وحكينا هسه قبل شوية حكيناها، قلنا هذه تصير لما انه الماندبل when you depress the mandible، الماندبل الهيد يزحف الى السمت of articular process، وإذا صار excessive contraction للlateral pterygoid ممكن أنه الhead of mandible pass forward in front of the articular tubercle. وإذا تجي قلنا في الضربة بوكس على السايد of the mandible وهو مفتوح ممكن أنه تعمل له head dislocation. rupture of transverse ligament of atlas، rupture of transverse ligament of atlas أيضا ممكن أنه يعني بدرجة أقل. dislocation of cervical vertebra أيضا مهمة، اللي هي تكون severe one، وقلنا هاي slight injury ممكن يعني injury العفو، ممكن أنه إذا ما سوى fracture، إذا ما كان شديد ويسوي fracture ممكن أن يعمل dislocation. anterior compression fracture، anterior compression fracture أيضا is very important. fracture of the adentoid process of atlas أيضا. spina bifida، عندنا 2 spina bifida type هذول أيضا. lumbar spinal puncture. ظل عندي نسيت شيء أيضا أكتبه، وهو أولا عندي كل الفراكتشرز اللي موجودة بالميدل كرانيال فوسا، العفو بالكرانيال فوسا، بالانتيرير والميدل. بوستيرير كرانيال فوسا ما بدي اياها، وهذه راح يعني راح نجي لها هسه بعد شوية. هلا هذه بالنسبة إلى الفراكتشر of anterior and middle cranial fossa. عندنا الفراكتشر لا تنسون بالانتيريور cranial fossa سواء للكريبريفون بليت أو orbital plate of the frontal bone. بالميدل cranial fossa عندك البريبيتراس، وعندك بالنسبة إلى الكافيرنال ساينس، البادي أوف سفينويد، هذول الفراكتشرز. fracture of nasal bone، وهذه أيضا قلنا ممكن أنه حتى ويا involve ممكن أنه يصير septal deviation، وممكن أنه ويا حتى ويا الماكسيلاري بون fracture of maxillary bone ممكن الضربة قوية، ويكون أيضا ممكن involve الكريبريفورم plate of ethmoid، وعندنا الباسج of CSF وإبيستاكسيس من النيزل كافيتي. cerebrospinal ممكن أن يصير. هذه بالنسبة للأشياء important. I wish for you all إن شاء الله كلكم
ناجحين. وأني أي واحد عنده مشكلة بيكم، عنده أي شيء، اعتبروني مثل والدكم. أي شيء أني اللي أقدر أساعدكم به أساعد. بس يعني كل اللي أريده منكم أنه شوية شدون حيلكم، خصوصا لا تنسون أنتم قاعدين بالبيت، لا روحة ولا جاية للكلية، يعني عندكم تايم أكثر، ومو تروح للكلية 35 كيلو من عمان أو من جرش أو من، وأنت تكون تعبان وتحتاج إلى راحة. لا، أنت قاعد ببيتك ومرتاح، بس تقرأ تجيك المحاضرة وتقراها. فأي وش إن شاء الله كلكم تنجحون، ويا رب يا الله يفرج علينا من هالكورونا وعلى كل أمة العربية إن شاء الله، وعلى العالم حتى همنا. Thank you very much for listening. يبقى عندكم بالنسبة إلى أيضا most important بالنسبة للعملي. أنا طبعا العملي راح أطلع لكم أيضا السلايدات اللي راح أعرضها هي اللي تجي منها بالامتحان، وإن شاء الله كلها تكون أسئلة straight forward حتى تساعدكم على النظر. Thank you very much.